Hello students, Unit 5 Electromagnetic Waves continuation video. Here in this video let me see what is displacement current. Okay, then Maxwell correction to Ampere sector law. Okay, we know in Unit 3 we studied about Ampere sector law, that is a modified form of Biot-Savart law. Using that law we can find the magnitude of the magnetic field due to the current carrying conductor. Okay, let me start our topic from Faraday law. Okay, we know Faraday law states that change in magnetic field that produce electric field. Okay, change in magnetic field that produce electric field. Okay, this can be written in form of in mathematical form, that is we know EMF psi is equal to minus d phi b by dt, that is magnetic flux changes in a closed loop, EMF is induced. Okay, EMF is nothing but the voltage. We know voltage can be written as V. Okay, V is equal to E into X. Okay, we know E is the electric field, X is the distance, or we can write this one as dV is equal to E dx. Correct? I can replace dx as dl. Okay, that is nothing but the length. Then we can write dV is equal to E dl. We need V, so V is equal to integration of E dl. Okay, this is L integrating L over the limit L. Okay, so we can write EMF as V as closed interval of E vector dot dl vector. Okay, over the closed loop L, that is equal to minus d phi b by dt. Okay, minus d by dt. Here phi b is a magnetic flux. Okay, then this one can be written as minus d by dt. Phi b, it is a flux. Flux is a magnetic flux, is a number of magnetic field lines crossing through a given area. So we can write closed interval of surface S, then B vector dot dA vector. Okay, this is the Faraday law of electromagnetic induction. Okay, this term closed interval of E vector dot dl vector is a electric field induced along the closed loop. Electric field induced along closed loop. Okay, then this part, that is the variation of magnetic flux with the time. Okay, variation of magnetic flux with the time. Then this one, that is changing magnetic flux phi b in the region enclosed by the surface. Yes. Okay, changing magnetic flux phi b in the region enclosed by the loop. Okay, see, this is the equation that denotes electric field is induced along the closed loop by changing the magnetic flux. Okay, electric field is induced along the closed loop by changing the magnetic flux. Okay, that is enclosed by the loop having the surface area S. Okay, then from Maxwell prediction, we know from Maxwell prediction
what is production? Okay, that is changing electric field can also produce magnetic field. Changing electric field can also produce magnetic field. Okay, for this we can use this type of equation only. Okay, here the changing magnetic field that produce electric field. Okay, here the changing electric field can also produce magnetic field. For that we can start from changing electric field. That means changing electric flux means changing electric flux. Okay, with respect to time, that is nothing but a variation of electric flux, that is phi e. This can be written as minus d by dt. The flux, electric flux, can be written as closed interval of surface s e vector dot dA vector. Okay, this produce magnetic field. Okay, so closed interval of L b vector dot dl vector. Okay, this is Maxwell law of induction. This is known as Maxwell law of induction. Okay, this is the law that indicate the changing electric field can also produce magnetic field. This is Maxwell law of induction. Here this law indicate the change in magnetic field produce electric field. Okay, this is Faraday law. Okay, Faraday law of electromagnetic induction. Then the symmetry between the electric field and magnetic field that can explain the existence of electromagnetic wave. Okay, symmetry between electric field and a magnetic field explains the existence electromagnetic wave. Okay, இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இருக்க சிமிட்ரியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ எப்படி நம்ம அது இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Okay students, in order to explain how the changing electric field that produce magnetic field, so here I consider a situation that is a parallel plate capacitor that is charging by a current. I consider a parallel plate capacitor. Okay, in between the plates of the capacitor there is no medium. Okay, there is no conducting medium. Okay, in this situation I apply a current, that is IC. This IC is known as conduction current. Okay, this current is a time dependent current. You have to notice this. This is an important one. It is a time dependent current. It will change with respect to time. Okay, then after applying the current I am applying Ampere circuital law. We know Ampere circuital law is applied to find the magnetic field due to a current carrying wire at any point. Okay, same situation. I need to find the magnetic field at the point P. Okay, so I am applying Ampere circuital law. That is closed interval of B vector dot dl vector is equal to mu naught I enclosed. Okay, using this law we can find the magnetic field at the point due to this current carrying wire. Okay, so I consider a Amperean loop. This is the point P. In that point we have to calculate the magnetic field. This is the Amperean loop having the surface S1. Okay, so I am applying Ampere circuital law, then closed interval of
S1 B vector dot dl vector is equal to mu naught I enclosed, that became, here it is nothing but the conduction current, so IC. Okay, I enclosed became conduction current for this case. Okay, then mu naught, that we know, that is a permeability of free space. Free space, that we know very well, that is the ability of the material to allow the passage of electric field line. Okay, sorry, it is the ability of the material to allow the passage of magnetic field lines. Permeability, that is permittivity. Okay, then next I consider a balloon shaped surface. Okay, with the same loop. See, same capacitor plate, same conduction current flowing through the capacitor, same point, but the loop is in the shape of balloon shape. Okay, we know very well Ampere circular law, that does not depends on shape of the surface. Okay, here by applying the Ampere circular law, then I get closed law of B vector dot dl vector, surface area is S2, then S2, that is equal to mu naught I enclosed. Okay, this I enclosed is 0. For this we get closed law of S2 B vector dot dl vector is equal to 0. This says at the point P the magnetic field will be 0. Okay, so there is an inconsistency between this equation and this equation. For this, Maxwell resolved this inconsistency as follows. Okay, let me see how he resolved this inconsistency. இப்போ மேக்ஸ்வெல் என்ன சொல்கிறாரு பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே என்ன இன்கன்சிஸ்டன்சி வருதுன்னா, இந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்தால் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வருது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு வேல்யூ வருது அதே பாயிண்டில். பட் இந்த ஷேப் எடுத்தால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரல. ஓகேவா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேல்யூ 0ன்னு காட்டுது. அப்போ இப்போ ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா, இங்கே நமக்கு தெரியும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகும்போது, ஓகேவா, அப்போ சார்ஜஸோடைய கண்டென்ட் என்ன ஆகிட்டே போகும், அதிகமாகிட்டே போகும். கரண்ட்டு போக அதிகமாகிட்டே போகும். அப்படி அதிகமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ஓகே, சார்ஜ் buildup due to this electric field increases. Electric field increases that constitute a current. Okay, the current that come into play in the region where the electric field changes is known as displacement current. இதுதான் மேக்ஸ்வெல் சொல்கிறார், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். ஓகே, ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா 0 வேல்யூ வருது. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணும்போது 0 வேல்யூ வருது இந்த பலூன் ஷேப் சர்ஃபேஸ்க்கு. ஓகே, அதே இந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்தால் என்ன வேல்யூ, நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வருது. ஏன் இங்கே 0 வருதுன்னா, இந்த பலூன் சர்ஃபேஸ் எங்கேயுமே எதை டச் பண்ணல, அந்த கரண்ட்டு கேரிங் வேறு டச் பண்ணல. டச் பண்ணாதான் நம்ம 0 வருது. அப்போ இதுக்கு நடுவில் எந்த கண்டக்ஷன் இல்லையா, கண்டிப்பாக கண்டக்ஷன் இருக்குது. கண்டக்ஷன் இருக்கிறதால தான் அந்த கெப்பாசிட்டி என்ன ஆகுது, சார்ஜ் ஆகுது. ஓகேவா, அது எதனால்னா இங்கே சார்ஜ் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது, பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குது, அதிகமாகிட்டே இருக்குது. சார்ஜ் பில்ட் ஆக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும், அதிகமாகும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதிகமாக, தட் மீன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆனால் கண்டிப்பாக அங்கே கரண்ட் என்ன ஆகும், அசோசியேட் ஆகும். அந்த கரண்ட் பேர் தான் அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். ஓகே, see, due to the change in electric flux, due to the change in electric field, there is a current that is known as displacement current. Okay, then I am applying Gauss law. Where we seen the Gauss law, that is in electrostatics. Gauss law relates electric flux and net charge enclosed by the surface. Okay, so by applying Gauss law, electric flux phi is equal to closed law of, here the surface suppose S, so S E vector dot
dA vector. Okay, it is a dot product, so we can write this one as closed null of S E dA cos theta. Okay, the area is considered as A, so the angle between the electric field and the area vector is 0, cos 0 1, the area is considered as A. Okay, so flux phi E became EA. Then we know flux phi is equal to Q by epsilon naught, that is Gauss law. Okay, here A is the area of this parallel plate capacitor. Okay, then the electric field is changes. Electric field changes means the electric flux also changes. Then the change in flux, that is differentiating flux with respect to time, that is equal to 1 by epsilon naught dq by dt. Okay, after solving this, then we get d phi E by dt is equal to 1 by epsilon naught dq by dt, that is current. Here the current is known as displacement current. Okay, id is a displacement current that is produced in between the parallel plate capacitor, displacement current. Okay, so we can write displacement current as id is equal to epsilon naught d phi E by dt. By using this expression we can find the displacement current, and also we can explain the displacement current. Okay, displacement current is a current that come into play in the region, okay, where the electric field changes with the time or the electric flux changes with time. எந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸோ இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோ சேஞ்ச் ஆகி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அந்த கரண்ட் என்ன சொல்லலாம் நம்ம, தட் இஸ் நோன் அஸ் displacement current. Okay, using this value we can modify the ampere sector law. Okay, Maxwell modification in ampere sector law. Modification in ampere sector law. Ampere sector law மேக்ஸ்வெல் என்ன மாடிஃபை பண்ணுறாருன்னா, நமக்கு தெரியும் ஆம்பியர் சர்க்கிள் என்னன்னு சொல்லுவோம், க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் B vector dot dl vector is equal to mu naught I enclosed. Okay, this I enclosed is nothing but conduction current plus displacement current. Okay, then again close integral of L B vector dot dl vector is equal to mu naught IC plus mu naught ID is epsilon naught d phi E by dt. Okay, then this equation is known as Ampere Maxwell law. Ampere's Maxwell law or Maxwell Ampere law. Okay, then the current enclosed, that is I is equal to IC plus ID. Okay, enclosed current is a sum of conduction current and displacement current. See, if suppose the current flowing through the conductor, then the capacitor will charge up, then it will produce electric field. Okay, if suppose the electric field increases, that means changes, it produces a current called displacement current. Okay, if suppose the current in the circuit IC is constant, இந்த conduction current constant னா கண்டிப்பா displacement current என்னவா இருக்கும், 0வா தான் இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி in between the capacitor plate, இந்த capacitor plate குள்ள நடுவுல displacement current conduction current என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 0வா இருக்கும். ஸ்மால் ஐ யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, conduction current என்னவா இருக்கும், 0வா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உனக்கு தெரியும் நல்லாவே. இப்போ ஒரு கரண்ட்டு போச்சுன்னா கண்டிப்பாக சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு தெரியும். ஓகே, இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும்,
பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா மேக்ஸ்வெல் லா ஆஃப் இண்டக்ஷன் நான் என்னென்னு பார்த்துருந்தோம். ஓகே, நமக்கு தெரியும் என்னென்னா ஃபாரடே லா நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஃபாரடே லாவில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகாததில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் ஆகும். அதை ஃபாலோ பண்ணி மேக்ஸ்வெல்லோடைய ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம். அது என்னென்னா எப்போல்லாம் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போல்லாம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகும்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, அதுலேருந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் வந்தோம். ஓகே, அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கோசம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் வந்தோம். அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற சுச்சுவேஷன் என்னென்னா பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டரை சார்ஜ் பண்ணோம் பை அப்ளைங் த டைம் டிபெண்ட் கரண்ட். ஓகே, அப்ளை பண்ணும்போது அதை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நமக்கு தெரியும். அதை ஆம்பியர் செட்டில் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆம்பியர் அண்ட் லூப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம். அது என்ன வந்துச்சுன்னா μ0ICன்னு வந்துச்சு. ஓகேவா, தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், அந்த சர்ஃபேஸை பலூன் சர்ஃபேஸாக மாற்றணும். அது கண்டுபிடிக்கும் போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் 0 வந்துச்சு. அப்போது ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சி இருக்குது. இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸ்வெல் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சார்ஜ் பில்ட் ஆகும். சார்ஜ் பில்ட் ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன ஆகும், அதிகமாகும். தட் மீன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆனால் கரண்ட் என்ன ஆகுவாங்க, க்ரியேட் ஆகும். அந்த கரண்ட்டு பேர் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். அந்த கரண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் பிளேட்டுக்கு நடுவில் இருக்க ரீஜனில் இருக்குது. ஓகே, தென் காஸில் அப்ளை பண்ணி அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் வெளியே கண்டுபிடிச்சோம். IdE=d∅E/dt. தென் இதை யூஸ் பண்ணி ஆம்பியர் லாவை மாடிஃபை பண்ணோம். ஆம்பியர் லா மாடிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா μ0IC + μ0ε0 d∅E/dt. I enclosed became IC + ID. Then next என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் பிளேட்டில் கரண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது சார்ஜ் பில்ட் ஆகி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகி அதில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு. அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த எக்ஸிஸ்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஓகே, இஃப் சப்போஸ் கண்டக்ஷன் கரண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 இருக்கும். ரெண்டு பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் நடுவில் கண்டக்ஷன் கரண்ட் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் என்னவாக இருக்கும், 0வாக தான் இருக்கும். ஓகேவா, டுமாரோ கிளாஸில் மேக்ஸ்வெல் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, அசைன்மெண்ட் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.